First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the all the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Pain, you made me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My luck, my love, my God, they keep pain. My soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my sweat, put on my beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rep, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running. You don't wanna follow me, now I'm in front of this. Iron in the trouble, trying to get it what it do. Battle it and I ain't never lose, we some motherfucking wolves. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes. For the snakes, load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life
a game of chess, not a plan of moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Swords in my hands, got swords in my gunners. I'll be notorious, he don't run. Muy buenas y bienvenidos a Multiprepe. Y estamos aquí con el primer capítulo de Call of Cthulhu. Vamos a darle cañita. A ver qué tal está. No sé si va a bajar el volumen de la tele. Sí. Me va la silla. Ay. Se me va. Adentro, tenéis la locura. No, si la locura ya estamos dentro. Yo creo que sí, estáis bien. A ver. Booster, gráficos. Títulos de título. Supongo que será la red. Vale, pues vamos a darle 9 partidas. Capítulo 1. Agencia de investigación de Pierce, Boston. Boston de 1924. Edward Pierce, veterano de la Primera Guerra Mundial, ahoga sus recuerdos en alcohol y somníferos. Ahora trabaja como detective privado, pero le cuesta encontrar un caso que le despierte de su letargo. Pierce debe encontrar un caso nuevo pronto, o se arriesga a perder la licencia. Si estoy loco, estoy de suerte. Que los dioses se apiaden de aquel que en su torcida insensibilidad es capaz de conservar la cordura hasta en el espantoso final. Buenas, cereza. Te veo un poco en la mierda. A ver cómo se joma ahí. Decidme si se escucha guay o no. O sea, porque me ha tocado bajarle el volumen de los cascos. A ver, para estar colgado son un poco duros, ¿eh? Yo los mojaría un poquito, ¿eh? Para que se ablandaran. Están ahí un poquito duros. Empezar de cabezada. Aquí. Como decimos en la partida de rol, la investigación. Hay que investigar.
y no sucumbir al dormir. Mi estela te arrastrará, el destino guía. Lo que sí que me jode es que, a ver, están bien los subtítulos, ¿vale? Pero me parecen un poco pequeños, para mi gusto. Y no puedo hacerlos más grandes. A ver. Te has cargado lo que viene siendo una horca, ¿sabes? Tocasquería. Hombre, eso para hacer un caldico de esto de pescado, oye, pues ir echando en cubos, ¿eh? Para hacer un caldico así de pescadito, ya, viene bien, ¿eh? No te resistas. Mira que este lo jugué en su tiempo, ¿vale? A ver, está subido al canal de YouTube, pero no lo llegué a acabar del todo. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. I hate whiskey. Odio el whisky. Pues no bebas. Lo pone. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. El marido nunca entendió que su mujer le hubiera abandonado. Me estuvo llamando durante semanas después de terminar la investigación. O bueno, si te abandona te jodes. ¿Qué quieres que te diga? Algo harías para que te abandonara. Natural sciences, linguistics, archaeology. No, bebé. I wonder why I still take these things. Los médicos me lo recetaron cuando volví de la guerra y me juraron que se acabarían las pesadillas, pero desde hace un tiempo han ido perdiendo efecto. Pues eso es lo que tiene cuando te acostumbras a un medicamento, cada vez pues necesitas más. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Siempre lo he I dicho have business que here to attend to. todo juego que venga con subtítulos te tiene que dar la opción de elegir el tamaño de la fuente. A mí me jodas. Hostia. A ver, estos aún se pueden leer, pero es que los del... ¿cómo se llamaba? Outer Wall, ¿vale? Que van a sacar ahora el 2. Hostia. Eran insuperables. Eran insuperables. Eran insuperables. Era súper pequeñito. Ya voy. A good old story of blackmail in a speakeasy. Una vieja historia. Al dueño del bar que me contrató no le gustó la manera en la que cerré el caso. Pero cuando vives al margen de la ley, no hay mucho con lo que atacar a un detective privado que tiene pruebas en tu contra.
In your face, motherfucker. Que ya voy. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Va. Esto me gustaba. No tenía habilidades que poner, ¿o sí? No tengo puntos. Cordura. Todavía pues no tienes ni puta idea de lo que es Darkwater. ¡Que ya voy! ¡Ansiado! I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Vale, tengo 8 puntos. Vale. 4. Voy a meterme aquí. Meterme en psicología. Y en ocultismo. La percepción, mira la percepción. Percepción, ahí, tía, ahí, ya. Percepción. Saca un 11. No te ha llegado nada. No comprende. Creo que me voy a meter. Uy. Ah, vale. Me raya esto. Vale, ahora sí. Vale, voy bien, voy bien. Vale. I like it. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... No me rayes. I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Es que señor, Sarah, my little girl. viene con un She cuadro is dead. a unos Even detectives, you must know of her. pues como que le van a She was tocar un poco así como Sarah loco. Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work.
The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect Habéis some jugado al logic, vampir, ¿no? a rationality to follow so that I may understand it. ¿Habéis jugado Is al that all vampir? you want from me? Yes, please. ¿O lo habéis visto? I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Habéis visto el vampir, ¿no? No me digáis que el prota no es clavado. No me digáis que el prota no es clavado. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Se me ahí una etiqueta de envío. Es casi ilegible. Pero entiendo parte de la dirección. Almacén 36, Darkwater. El informe policial dice que el fuego empezó en el comedor y se llevó a toda la familia. La policía concluye que fue un accidente doméstico. Sin embargo, hacen hincapié en la fragilidad mental de Sarah Hawkins. ¿Por qué? Buena fofo. Un recorte de prensa. Un artículo sobre el matrimonio de Sarah y Charles Hawkins, un hombre de negocios de la isla de Darkwater. Llevan una vida solitaria con su único hijo, Simon o Simón. Simón es para los amigos, Simon es para los colegas. Sí, me acuerdo que hasta lo estuvimos subiendo casi a la par, Fofo. Me acuerdo que lo estuvimos subiendo a la par. Lo que pasa es que yo al final lo dejé aparcado. Porque habían otros juegos que me interesaban. Y al final no lo terminé de subir. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Gracias, Craigpur. Buenas, Craigpur. Gracias por esa raid. A ver. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. ¿Dónde vivía? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. I'm a private investigator, not an art critic. I guess you're not as clever as you think, then. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Vale.
Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Vale. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. La isla de Darkwater lleva habitada desde el siglo XIV. Y todavía guarda muchos de los tesoros que dejaron las tribus perdidas. El romanticismo de estos emocionantes testimonios de creencia ingenuas y primitivas no deben engañarte. No olvides la violencia de sus dioses. Una criatura gigante sigue decorando las paredes de enormes cuevas abandonadas. Se trataba de un dios del mar o del sueño. ¿Se trataba de un dios del mar o del sueño? Nadie lo sabe. Los habitantes de la actualidad, hijos e hijas de orgullosos cazadores de ballenas, todavía recuerdan la misteriosa y turbulenta historia de su pequeño territorio en las costas de Massachusetts. All I have to do is go to the port. I just natural sciences, linguistics, archaeology. El aprendizaje de la medicina. Un trabajo denso dirigido a becarios y jóvenes profesionales. El primer volumen incluye todas las enfermedades conocidas del mundo civilizado. Joder, se me está la lengua. Junto con sus síntomas y tratamientos. Massachusetts. Capítulo 2. Pierce toma el caso Hawkins. La artista maldita ha sido acusada de provocar el incendio que mató a su familia, incluido a ella. La única vista es una perturbadora pintura que le dejó su padre. En la etiqueta de envío figura la dirección de un almacén situado en la isla de Darkwater. Este lugar parece ser el punto de partida de la investigación de Pierce. ¿Qué me parece el juego? Bueno, a ver, yo lo jugué hace tiempo ya, cuando el día de su salida. Y no es mal juego, ¿eh? No es mal juego. Si te gusta el rollito investigación y todo con el tema de Lovecraft, te va a encantar. ¿Sabes? En cambio, este juego me gustó mucho, pero el Sinking City, ¿vale? Que era mundo abierto con tal y tenías acción, no me gustó tanto. Y eso que el tema Lovecraft también lo tenía, pero me gustó mucho menos. Tengo que decir que el Sinking City ni lo terminé.
Y mira que el Sinking City apuntaba maneras. Pero no, había algo en el juego que no. Almost there. Sí, eran muy cutres, tío, no sé. Tenía algo el juego que no. Ahí mejor. Mira, Sevilla. Yo me acuerdo que hice el primer directo. Me acuerdo que que lo jugué la primera vez. Stay on board. Que hice el primer directo y al final dije, There's guys coming to unload. no. Y lo dejé. Dejé de jugarlo. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. Creo que si el Sinking City, si lo hubieran hecho igual que este, ¿vale? Desde vista interior, sin acción ni nada, solo investigación, el juego hubiera sido mejor, mucho mejor. I prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Déjalo This ahí. young woman and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Vamos, y los del Sinking City, creo que está de la manera que está hecho el Sinking City y tal, son los mismos que han hecho el último de Sherlock Holmes por el tema investigación, porque es exactamente lo mismo. Tienes que ir a cierto sitio y conjuntar X cosas, ¿vale? A lo mejor tienes esto que te dice no sé quién y necesitas saber dónde vive, dónde tal y no sé qué, ¿vale? Pues tienes que ir al ayuntamiento y poner persona famosa, asesinato no sé qué y no sé cuánto. Entonces ya buscas por el nombre o no sé qué, vas al periódico para buscar un X asesinato. ¿Sabes? Que tienes que ir buscando por... Y eso estaba guay, ese tema de investigación estaba muy chulo. Pero es que luego el modo de moverte por la ciudad y el combate me parecieron horribles. Yo propongo un maratón de Sinking City. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Hay un juego que quiero subir, ¿vale? Y me apetece mucho, que ayer estuve viendo análisis y tal, y hace poco que salió. Bueno, hace poco, a lo mejor os digo que hace 2 meses, ¿vale? Pero me molaría subirlo. Estuve a punto, pero como ya había pensado que iba a subir al final decidí Vale, pero es el Fobia. El Fobia, Divnan Hotel o algo así creo que se llama. Fobia sí que sé que sí. Hey, be careful.
Instalación de bloque. Hijo de puta. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. El tipo no se lo respeta, ¿eh? You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Vale. Pues primero vamos a pedir una bebida. Captain Venga, va. Fitzroy told me about a little... Un vaso de agua. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Joder. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. Vale, Joma. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. You don't dare say a thing because you respect their memory. But that doesn't mean that you don't have a lot on your mind. You're not a PI for nothing. Okay. I don't know what it's worth, though. But Mrs. Hawkins, El médico de she went to see consecuencia. her doctor very often. She was sick. Ah, I shouldn't have mentioned it to you. Forget it. Sí que va. Es del kebab. I've got what I need. Un kebab con piña. Anything else? Kebab con piña, lo sabéis. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Ya lo hemos What can hecho. you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead.
Si eso ya lo hemos hecho. I've got what I need. Anything else? No. Aquí nos rige. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? No. ¿Me pides? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is anything else? Me pides. That'll be all for now. Si me vuelves a escupir, te pego un patadón, vamos. Te arranco la garganta. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Pues ya anoche me comí uno. La Saloma. 21 de mayo de 1847. Pesca milagrosa. El Escila regresa a puerto para salvar Darkwater del hambre. Habíamos perdido la esperanza. La tripulación del Escila, o lo que queda de ella, retornó al puerto de Darkwater la tarde del martes. Los lugareños acudieron a la carrera a los muelles para dar la bienvenida al último ballenero de la isla, y quedaron estupefactos al contemplar la asombrosa captura que la valiente embarcación traía a bordo. El cetáceo superior en tamaño, incluso las formidables ballenas dentadas, llenaba toda la cubierta hasta el punto de rebosar en parte por las bordas, lo que explica perfectamente el apelativo por el que ya se le conoce la pesca milagrosa. Los supervivientes relataron una aterradora historia sobre su peligrosa travesía, pero también cantaron las excelencias de la carne de la criatura, inigualable por su calidad y sus innumerables beneficios en materia de nutrición. Es indudable que el extraordinario tamaño de la ballena permitiría alimentar a muchos de los habitantes de Darkwater y pondrá fin a la hambruna que padecía la isla. Almacén en alquiler. A ver, el señor Marx pone su almacén en alquiler a partir de junio para actividades pesqueras. Como taller o espacio de almacenaje. Los interesados pueden ponerse en contacto con él a través de su periódico favorito o ir a visitarlo en los muelles. Velada especial en la ballena varada. Para celebrar el regreso a casa de nuestros valientes balleneros, todo el personal de la ballena varada les invita a una degustación excepcional y totalmente gratuita. Vengan con su familia y amigos a probar la deliciosa carne de la pesca milagrosa. Todos los asistentes se llevarán además una botella de aceite, así que no lo duden. Eso huele a no ballena. ¿Ah? Señor, le veo mal, ¿eh? Nightmares. Can hear things and voices whispering. ¿Qué se Will muerde? follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Pues de puta, lo único que habéis pescado vosotros es una cogorza, cabrones. Lo único que habéis pescado vosotros es una cogorza. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man.
That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Eso tú no lo sabes. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. If I had the wings of the girly boys, I would spread them in the fire hole. I need for Queensland, Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Qué interesante. Interesting. What you looking at, stranger? No le voy a decir lo que estoy mirando. ¿Qué hace un sitio como este en una chica como esta? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. I told you to beat it. A ver qué pasa aquí. Let the police ¿Qué do pasa the aquí? work. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. The same goes for you, sir. Move along. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to Yeah. get in. Why? Because I told you so. Me está bajando Learn to factura, accept some no voy a friendly dormir a casa advice. esta noche. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. It's a... You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're Le echo una mano. They're cops. They can't Oye. understand. Damn stupid idiots. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Sí, a ver, no creo que haga más de 2 horas, ¿eh? Shysters, you're crazy. They're cops. They can't understand. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Capitán, a ver, los términos de nuestro acuerdo están bien claros. Mantener a sus hombres bajo control. Provocarnos es un lujo que no puede usted permitirse. No hace falta que responda a este mensaje. Limítase a pagar a su portador. Cat. Cat. Broken. This place seems half abandoned.
Fishing equipment. Could do with some rust remover. Bueno, ya lo sabéis, mañana. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. Mañana toca Indiana Jones. A Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Yeah. Este segundo volumen es una guía sobre ética y buena práctica para el personal médico. Ya que me queda poquito. Qué mal ha sonado eso. Estoy preparando el látigo, dice. Cuidado con el látigo que... This man and Fitzroy could be twins. ¿O no? What a macabre souvenir. Una patica de... se pone así, hace. Se la saca así. Pone así. Hace el puntero. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. En la mesa de al lado, ¿he dicho? Aquí. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all. Mucho que rascar. Solo unas pocas fechas son legibles aún. 1890, 1907. Y una última medio borrada. El resto del documento está tachado. ¿Quién tendría interés en ocultar esta información? Coño. Es decir, no lo he visto ni salir. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Vale. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy.
captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Sí, la he visto, está arriba. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth, and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Ya le iba. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Que ya Can you no not hace do calor, anything to dice. stop her? Don't you worry about that. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Sí, yo creo que la somnolencia que me está dando Know por el who sueño. the building belongs to, don't you? El sueño que me está entrando es por el calor que hace. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come Bueno, back and see Freeman. me when you've got something new. Ah, me retrocedí en el juego. Guardián de elemento. De elemento puntos. Ocultismo. Me apetece meterle cosas al ocultismo. Pero también en medicina. Así que le voy a meter. A ver. Ah, vale, ocultismo. Vale, ahora lo pillo. Tengo que ir buscando objetos, ¿vale? Estos dos son por objetos. Vale, pues... Se lo voy a meter aquí. En percepción. ¿He hecho Freeman buenas? Y si no, pues buenas, Freeman. Que estoy medio también... medio soba. Creo que habían cosas por aquí ocultas. Buenas tardes, Lincoln. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers.
No, 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 no. Olvídate, no. Si es que me noto está cansado. Me noto la vista súper cansado. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. En cuanto acabe el directo She's me voy not a interested in vamos, small me voy a fry like dormir. me. Si You, ya os on the digo, other si es que hand, nose around too much, you'll have dealings ayer with it. ayer fue el último día de fiestas aquí en Tabernes, ¿vale? Y los hijos de puta de la orquesta, ¿vale? Normalmente todas las orquestas que han tocado esta semana y el fin de semana, a las 2, ¿vale? Han acabado. Pues no sé por qué cojones ayer la última orquesta tocó hasta las 4 de la mañana. Yo ya a las 9 y algo estaba en pie ya. Entonces pues eso, noto esa falta de sueño. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Estabas como un búho. Sí, porque a ver. ¡Oh! Ese Prime ahí del señor Michael. Gracias ahí, ese Prime. No ha habido mejor manera de entrar. Pues eso, como iba diciendo. Como un búho. A ver, hay gente que les da igual que haya música y que acaban durmiéndose, ¿vale? Pero a mí con que haya una leve toque de música, ya está. It looks like there's a way in under this grate. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. This ratchet device seems to be usable. I could use this old winch to lift the grating. Siempre hay algo más por aquí escondido. Aquí estás. This handle will be perfect for the winch. Aún creo que tiene que haber algo más. Claro que busco. Estás bonito. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Ya está.
Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Mira, me llevo. Smoke. It's coming from this oil. I hope it's not toxic. Ya. Vaya, no creo. Parece que vaya en una balsa de aceite, porque mira las ondas de agua. Ya. Las ondas de agua parecen como... ¡Joder! Como muy densas. Yo ahí no me metí. This is primitive. Primitivo. ¡Hey, Pandia! ¿Qué tal estás? Ugh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Jornada de rol. Eso, a disfrutar el rol. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Can't sleep. I know how that feels. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? It smells as bad as it looks. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Sí, lo he visto. Y se lo puse y todo cuando lo dijo,
Ya, tal, dice, Pamela dice, me ha hecho ahí un dibujito, tal, no sé en cuánto, dice, lo he puesto ya como emote, tal. Y ya toma. Y se lo puse ahí. El Chocobo Sergio. Chocobo Sergio. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! You again. I told you to stay away from this warehouse. Voy a utilizar la psicología. It's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Bueno, la peli el otro día también daba I'd like miedo. to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked. No, no da mucho miedo. Bueno, de momento no. Would you please shut the door? Es muy tema Lovecraft y tal. Es más todo tema sobrenatural y tal que el miedo. Es más investigación que otra cosa en realidad. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. No es un juego a lo mejor tipo Resident, tal. Mucho tema psicología. At the top of the ridge. You see the building? Investigación. That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. No, sé que compré y lo pasaste mal. Aquí no vas a tener, aquí no va a haber. A lo mejor sí que te puede dar algún sustito, ¿vale? A lo mejor te puede dar algún sustito de estos de que algo te coge y pum, pero muy ocasionadamente. Mierda, no. Bueno, hay un tramo que es bastante jodido y de miedo. Puedo decirlo. Lo que pasa es que como lo está jugando Cereza, como lo está jugando Cereza, no puedo decir nada. Vale, pero hay un momento que acojona un poco. Y sigo diciendo que es el puto protagonista de Vampire. Well, here we are. Después de haber visto el tráiler de Alone in the Dark, yo veo Alone in the Dark aquí. Podría decir que la ambientación y tal es entre Sinking City y este juego. Porque Alone in the Dark sabemos todo el mundo que cogió ese tema Lovecraftiano
Y eso lo representa mucho en el último tráiler del nuevo Alone in the Dark. Lo representa muchísimo. Se nota. Y el rollo con la mansión que juega también. Joder, que tengo muchas ganas de la puta Alone in the Dark. Le tengo muchas ganas. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Venga, Pandia. Igual que a Pandia no le diría que fuera un Callisto Protocol, ¿vale? Ese juego, si compré y lo paso mal con Callisto Protocol, lo pasarías horriblemente horrible. Y es un juego que le tengo muchas ganas. Estoy diciendo de que llegue ya diciembre para comprármelo. Pero muchas ganas. Siendo sincero, le tengo más ganas a Callisto Protocol que el propio God of War. El God of War me suda el rabo, ¿vale? Porque sé que me va a gustar. Y ya me lo pillaré. Pero Callisto Protocol, hostia, le tengo ahí muchas ganas, ¿eh? He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Indeed. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Pues creo que tengo más preguntas. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Vale. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Es igual que en febrero, ¿vale? En febrero habían dos juegos, ¿vale? Uno es el 10, creo que era, o por ahí, que era el Hogwarts Legacy. El cual es el que más tengo ganas de momento, del año que viene. Y creo que el 3 de febrero salía otro juego que decías, hostia, pues pinta chulo. Pero claro,
Me quedo con Hogwarts Legacy. Lo siento mucho. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Creo que va a haber al... La música mola, ¿eh? Creo que esto está en la mierda, ¿no? Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Sí, de gratis. Como aparcan los asesinos aún. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Por cierto, ¿os habéis enterado lo último que ha hecho Sony? No es por ser Sony nada, pero es que me parece una ida de olla totalmente. Me parece una ida totalmente de olla. Sí, subir el precio. Pero tío, tú estás bien. Tú estás bien, ¿no? De subes el precio de las consolas. 50 pavos. Han subido 50 pavos las PlayStation 5. A ver, en vez de bajarlas, no. Te las subo. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. Tío. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Que yo le digo que a mí no... Let alone allowing it. Yo ya la tengo y a mí, pues mira, me da igual. Lord, pero, hostia, me jodas. Have pity on this poor family. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Poor kid. Pero que me parece guarrada. Yo, mira, sigo diciéndolo. Lo que está haciendo Xbox a mí me gusta mucho, ¿vale? El tema de poner todos sus juegos día 1 gratis. Bueno, gratis, a ver. En el Game Pass me parece correctísimo. Me parece correctísimo. Yo, mira, es que joder, la Plague Tale, yo no lo voy a comprar, lo voy a jugar día 1 en Game Pass. Directamente día 1 en Game Pass. Lo voy a jugar. Cuando salga el Hellblade 2, igual, voy a jugar en Game Pass. No me voy a gastar ni un clavo. Solo la suscripción de ese mes.
¿Está Sergio? ¿Ha entrado Sergio? ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, coño, Sergio. Sí que está. Es que claro, como se había quedado súper arriba, ¿vale? No lo había visto. Muy buena, Sergio, ¿qué tal estás? Estamos aquí jugando un ratico. Que le hemos dado descanso a un charter, ¿vale? Le hemos dado descanso a un charter. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. And let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the Oye, case. por cierto. Webster is as stubborn as a... A ver, espérate, vale. Que por cierto, que mañana, ¿vale? Como ya sabéis, como todos los viernes hacemos en Discord, vamos a ver la película de Indiana Jones, ¿vale? Vamos a ver el arca perdida, ¿vale? Como hacemos todos los viernes en Discord, ¿vale? Así que ya lo sabéis, si queréis uniros y mañana ver Indiana Jones con nosotros, ya lo sabéis, entrar a Discord, a nuestro Discord, y ahí podéis ver mañana con nosotros la película de Indiana Jones, no Indiana, ¿vale? Que esa no es de Indiana Jones. Esa el látigo utilizaba otra cosa de látigo. An old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. Viernes de palomitas. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. Cthulhu. ¡A Cthulhu! Ahí vamos. A ver. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Pues la última peli no la he visto, ¿vale? La de Indiana Jones y la calavera de cristal no la he visto. Me dijeron que era tan mala que dije, no malgasto mi tiempo en verla. Para mí de Indiana Jones solo existen las 3 primeras. Y ya está. Piers, shall we enter? Let's take a look inside. I'm with you. No la veas. No, ni yo la incluyo ni yo. Porquis está puesta, Sergio. Porquis está puesta. El día que haya. El día que toque.
como los jueves solemos hacer encuesta, pero como llevamos unas tías haciendo juego así de Uncharted, me apetecía mucho Indiana Jones. Y dije, hostia, pues mira, vamos a ver Indiana Jones. Pero de normal solemos hacer encuestas. Solemos hacer una de comedia, una de miedo y una de acción. Y se hace la encuesta y tal. Y la que salga, salga. Hombre, nos hemos visto los Goonies. El otro día vimos Noche de Miedo. Critters. Nos hemos visto bastantes películas ya. Follow me. Y Porky's está apuntada. Who left this light on? Otros 2 puntitos más. A ver. ¿Dónde me los meto? Menos por el culo, donde queráis. La percepción. Creo que me voy a meter en elocuencia. Es verdad, el cuchitril de Joe. Hay que ver el cuchitril de Joe. Que creo que esa no la has puesto, ¿no, Cereza? Esa no has puesto el póster en la lista. ¿O sí estaba? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Pues había un pastel de pulpo. Vais lista para control para 4 años. What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Hombre, something happened at this table. An argument? Sí, la de las cucarachas. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Oye. Silas managed to bring the fire under control. Venga, mea. But it was already too late for the Hawkins. No te canses comprando. Let's see if I can find something the cops missed. The child's corpse left a trace. Where are the others? Ahí es lo que decían, que el niño está pegado. Was Charles Hawkins a heavy drinker? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Did it
stop at the time of the fire. ¿Algo más? They had a fight. Why? A ver. Did someone escape the fire? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. Ahí en Nefer. A desperate attempt to flee. Previsión de lluvia. A ver si es verdad que llueve. Ah, con Dios, con el calor que hace. So, detective, what do you make of it? Nada, sí, voy a durar media hora más, ¿vale? No por tal, sino que también me lo estoy notando y me apetece tumbarme en la cama. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Hay que buscar cosas. No, por ahí, ¿vale? Tú vas para allá, yo voy para acá. This door is locked. ¡Eh! ¡Una ratilla! Ahí está. Historia de la medicina. Esta recopilación sobre medicina y prácticas sanitarias del siglo XVIII solo engloba el conocimiento de las sociedades llamadas civilizadas, sin atención alguna a la influencia de la medicina holística o las tradiciones médicas de los continentes considerados inferiores. Y creo que he subido. No, iba a decir, creo que he subido, no, me falta un puntico. Cuidado. Hay mucho que hay que investigar aquí. These bandages are covered in dried blood. But whose? ¿De quién? Pues no sé, de alguien que se ha quemado. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty.
Vale, me está diciendo que por esta zona hay objetos. A crowbar. Vale. Could prove useful. Lo tengo. Sí, os tenéis que fijar mucho también en la esquina, ¿vale? Inferior izquierda, porque te dice si hay objetos o no. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Hostia, la primera edición de Frankenstein de Mary Shelley, ¿sabes? Flipas. Que por cierto, muy buena peli que hay que poner, ¿vale? Dura mucho, eso ya lo digo. Creo que son 2 horas y algo. Pero vamos, Robert De Niro haciendo de Frankenstein está, pero sublime. Mira, Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Una copia de la novela de Herman Melville, Moby Dick, un clásico sobre todo para una familia de navieros. Mandatory reading for any whaler, I guess. Eso igual que Drácula de Bram Stoker. No la he visto, ni creo que la vea. La tengo ahí en super pendientes. Y como no llevo pendientes, pues no la veo. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Maldito, me está viniendo una cosa desde esta mañana a la mente. Y me tengo que reír, ¿vale? No, a ver, yo tengo que decir que la de Mary Shelley o la de Bram Stoker me parecen, vamos, obras It's like the maestras. Hawkins kept it more for decoration than for music. Es que hasta podrías decir que pertenecen al mismo universo. No por tal, sino que pertenecerían al mismo universo. Podrías meter al Drácula de Gary Oldman y el Frankenstein de Robert De Niro en una película y es que no desentonarían. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Ahora ya no, ¿vale? Porque ahora ya son mayores, pero... There's something disturbing about this painting. There's something disturbing about this painting. 20,000 leagues under the sea. 20.000 viajes del agua submarina. Story about the mysteries of the deep. Bueno, podemos decir que es detective privado, pero es un listo, ¿vale? Es un listo. Que si el Moby Dick, que si 20.000 leguas de viaje submarino, la cogió coger la primera edición de Frankenstein. A ver, detective privado no lo sé, pero listo un rato. Darkwater history. This place was settled back in 1692 by 2 families that seceded from the New England colonies. Hombre, a las personas que le gustan los vampiros, la primera que te van a decir que tienes que ver, Drácula de Bram Stoker. Drácula de Bram Stoker. Greek mythology.
Bueno, Hecate, o goddess of the dead, o las pelis de Drácula de Tartarus, Bela. and mother of Scylla. Bela Lugosi, ¿es? Creo que las pelis de Drácula de Bela Lugosi también tenían su puntazo. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Esto no, chorizo. Le he dicho listo por un poquito de respeto, ¿vale? Claro, claro. Muy señor mío, como sabe, siempre he albergado por su familia y por usted el máximo de los respetos. Por desgracia no puedo seguir cerrando los ojos ante el comportamiento de su señora esposa. La semana pasada volvió a aterrorizar a mi clientela. Sé que no alberga malas intenciones, pero creo que debería confiarla a los cuidados del doctor Fuller. Solo él parece capaz de conseguir que atienda a razones. Si se repite el caso, le aseguro que, por mucho que me duela hacerlo, me veré en la obligación de llamar a la policía. Con todo respeto, Anton Willard. Y cómo no, de pipón por la casa, hombre, cómo no. A ver qué robamos más. ¿Tú sabes lo que tienen? ¿Tú sabes lo que tienen que dar por la primera edición de Frankenstein de Mary Shelley? O Moby Dick. Mira cómo corre. Que te prendo fuego, que te prendo fuego, que te prendo fuego. Locked. No, cerrada no. Pum, patadón, abierta, ya está. Total, la caja se cae a cachos. Ya, qué miedo. Qué miedo, entras y de repente ves los soldaditos por el suelo porque solo ves la iluminación por el suelo. Joder, pues para hacerme... Para hacerlo de la... Pues para decirme lo de la reconstrucción... Poco me das para la reconstrucción. Ahora me lo das. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Casi nada. Y tiene ahí un Tom Sawyer, ¿sabes? Róbaselo también. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family?
What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Parte del niño. Aquí subo y me está diciendo que por aquí hay algo. ¿Qué encuentro? Lo que no sé si es aquí. Es en el pasillo. No. Es a partir de aquí. A partir de aquí. Aquí está. La llave de un despacho. What will her room reveal about her? Lo del Foster. No solo tengo puesto el host. Eso es el... Pones asterisco... No, asterisco no. Es... Creo que era... Barra... En el chat. Pero en tu chat, ¿vale? Era en tu chat. Creo que era... Era rollo así. Era rollo así. Vale, y luego ponías el canal. Ah, vale. Sí. Yo lo hacía desde... Ahí va, que me quemo. Yo lo hacía desde mi propio chat, ¿vale? Me iba a mi chat y a lo mejor ponía... host, tal, no sé qué. No era el chat del que estaba ahí. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Aunque eso yo en realidad... Aunque eso yo lo hago automáticamente. ¿Vale? Yo lo tengo automático, el autohost. Lo que pasa es que lo tengo en aleatorio. No, aquí no, aquí ya ha entrado. Vale, la puerta estica. Uy, aquí la he liado. Aquí algo ha pasado. ¿Qué ha pasado aquí? Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Despite what happened, they seem to have loved each other. A pesar de todo se querían. Le escribió a su esposa. Vale. This ledger lists all of the paintings Sarah Sí, yo no creo que tarde mucho. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Bueno, que ayer dormí poquísimo, tío, y me apetece. Quiero The door is dormir. blocked on the other side. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Y te critico, dice. Mi querida Sara, desde que te marchaste para enterrarte en vida en esa isla remota, tu obra ha atraído un número creciente de coleccionistas.
te ruego que me envíes nuevos cuadros. Los últimos, tan sombríos y extraños, tan extraños, conmovedores como ningún otro cuadro lo haya sido. Se están vendiendo a precios exorbitantes. Te adjunto la parte que te corresponde de la última venta. No olvides de tu amigo que fue el primero en reconocer tu genio y mostrárselo al mundo. Con afecto, Maximilian. No que te quemas. Bradley? Is that you? Pues si hubiera tenido un cóctel de molotov, lo hubiera lanzado, Is anyone there? Te lo juro, si lo hubiera tenido un cóctel de molotov, lo lanzo. Parece una foto tuya. Bueno, una pintura tuya, mejor dicho. You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. I'll cover you. Creo que esto es mejor. This door was closed earlier. Where did he go? Vale, acaba de guardar partida. Así que lo vamos a dejar por aquí. Porque yo me voy a tumbar. Me voy a tumbar. Buah, en cuanto me tumbe cierro los ojos y me duermo. Hasta mañana. Voy a ver. Voy a ver quién está por aquí haciendo directo. Y os paso con él. No sé quién está, a ver. A ver quién está por aquí. Pues... voy a pasar con la señorita Verónica. Mandarle saludos a la señorita Verónica. Está jugando de Forres. Y darle susto si puede ser. Y ya lo sabéis, mañana quien quiera vamos a ver Indiana Jones. Así que nada, chicos, ya lo sabéis. Como siempre digo, es un placer tener nosotros por aquí. Sed buenos y mañana pues no nos vemos. Hasta otra.